Нам выдали задание найти щит совершенного Идукана. The trap. Look there, a cunning trap. It is begun. We must fight and go quickly. For a world of hurt. You made it, Commander. Did you run afoul of any darkspawn? С несколькими. Они не были организованы. Still, that was more than we expected. Once I finished scouting the tunnels, I hid here to avoid the darkspawn. Most tunnels are dead ends. The one we want is swarming with those fiends. It's going to be a fight. Значит, будем начеку. As you say, onward then. Shall be done. I'm going to make this quick. Right behind you. Glory will be mine. Shall be done. Наследственного права на трон не существует. Правящий король может предложить своего наследника, но лишь совет в конечном итоге решает, кто посядет на трон. Дом Храуманд – один из старейших благородных домов, древний как сам Арзамар. Храуманд – ближайший советник Эндрина, известен как хороший управитель, многократно достигавший компромиссов в раздираемом противоречиями совете. Уже не осталось живых гномов, помнящих, какими были прежде глубины и тропы. То была сложная сеть туннелей, соединявших теги. По чести говоря, неверно было бы называть их туннелями. Это подлинные произведения искусства. Геометрия их стен отражает столетия тщательного планирования. Изваяния совершенных надзирают за путниками. Изваяния
а потоки лавы обеспечивают глубинным тропам тепло и свет. Обитатели Верхнего мира толкуют об имперском тракте, построенном магистрами древности. Эта насыпная дорога, которая тянулась на тысячи миль, могла быть создана только магией. Вероятно, ее можно сравнить с глубинными тропами. Хотя она гномам магия не понадобилась. Впрочем, сейчас это не важно. Теперь на глубинных тропах правит порождение тьмы. Когда Арзамар запечатал выходы на глубинные тропы, бросив все находящиеся там на произвол судьбы, мы навеки отдали былое королевство черным тварям. Подумать только. В Банамаре теперь кишат генлоки. Разбирают наши статуи и оскверняют величайшие плоды нашего труда. Все, что мы возвели там, теперь во власти распада и тления. Всякий гном, которому случается выйти на глубинные тропы и благополучно вернуться оттуда, рассказывает, что с каждым годом дела становятся все хуже, и скверно расползается все дальше. А наземники считают, будто порождения тьмы исчезли, только потому, что они не вылезают в верхний мир. Ха! Когда-нибудь Арзамар окончательно падет, и наверху узнают, как сильно они ошибались. Порождения тьмы больше никогда не будут деваться, и они двинутся наверх. И начнется у наземников мор, которому не будет конца. It's a trap. Look there, a cunning trap. It's a trap. Look there, a cunning trap. That's Take that! You will fall! This is won the wonderful! day. You're here. I thought the Darkspawn had got you for sure. Не так-то легко меня прикончить. And I'll make sure I'm behind you if we're swarmed. We want the tunnel ahead, but there are Darkspawn tracks all over it. Be careful. Ты уже видел эту дверь, Тейга? I haven't ventured more than 100 yards ahead for fear of alerting other Darkspawn. I'll follow your lead, Commander.
darkspawn have sensed us. The trap. Look there. A cunning trap. Victorious! It shall be done. Looks like someone beat us to the door. This darkspawn body is still fresh. Whoever opened the door is most likely still in there. Может быть, это союзники? Все-таки они убили порождение тьмы? Or it could be an ambitious cousin out for his own glory. Скоро узнаем. Understood. Let's move, men. So glad you could finally join us. We feared you'd gotten eaten by darkspawn. Turns out the shield isn't quite as easy to retrieve as I was led to believe. I wager you know where it is, though. So maybe you tell me where it is, and I don't let my boys have to go at you before I kill you. Ты кто такой? Как ты сюда попал? I'm your better, that's who. And as to how I got in, that's a question you'll have to ask the stone after I butcher you. Now where's the shield? Скажи, как ты сюда попал? Я скажу тебе, где щит. Bit for bite, huh? Both of us banking on killing the other and losing nothing by the telling? Very well. One of Prince Trian's men brought me this ring. It opened the door just fine. Now where is the sodding shield? У камня спросишь. Just kill them, boys. We'll find this shield on our own. Enemies approaching! As you say. Look there, a cunning trap. Away with you! It is begun. Is that really Trian's signet ring? Да, на сей раз мой братец оплошал. It would have been a major victory to get the shield first, but he showed his hand and failed. The first way we can hurt him is to find that shield ourselves. Тогда вперед. You have your orders, boys. As you say.
It is begun. The trap! Look there! A cunning trap! The trap! This is the room. How do we get the shield? Давай осмотримся. Здесь должна быть какая-то подсказка. You two, see if you can spot anything. It seems some of these tiles are different from the others. That's it. We've got it. Doesn't look like much. The skill of our crafters has come far since then. But still, the shield of Iduka. Это же символ, не более того. If it helps rally the troops, it's a good thing. Хватит болтать. Где назначена встреча? Back in the direction we came from, at the crossroads. To the crossroads. Darkspawn ascending. Could be more of those mercenaries. Or darkspawn. There, a cunning trap. It is begun. I shall do it. You asked for it! It shall be done.
Глупец доверяет своим глазам. Мудрый в каждом камне подозревает глубинного охотника. Пословица гномов. Пожалуй, самое странное существо, какое можно встретить на глубинных тропах, это глубинный охотник. Теспидамы, так их называют гномы, охотятся стаями, как правило, зарываясь под землю и дожидаясь, пока добыча не зайдет в их круг. Охотники бывают нескольких разновидностей. У плевателей есть ядовитые железы. Они выбрасывают струи жидкости, которая замедляет жертву и причиняет вред ее здоровью. Прыгуны кидаются на жертву и забивают ее на землю, после чего легко расправляются с ней. Охотники самого распространенного вида спугивают и загоняют добычу, после чего вся свора набрасывается на несчастную жертву. Генлоки. Это самый распространенный вид порождений тьмы из всех, какие есть под землей. Коренастые генлоки очень сильны. Их трудно убить даже с помощью магии. Вожаки. В каждой группе генлоков всегда верховодит один. Рослый, сильный, сообразительный. Вожаки становятся своего рода офицерами. Они направляют или гонят остальных в бой. Вурдалак. То, что Муру не удается уничтожить, он портит. Любое существо, затронутое скверной порождением тьмы, которому не посчастливилось вовремя умереть, неизбежно становится вурдалаком, изуродованной тенью прежнего себя. Название изначально было дано тем мужчинам, безразлично людям, эльфам или гномам, которые были поражены скверной. Это случалось обычно с теми, кого захватывали в плен, вернее, в пищу для порождений тьмы. Такие становились каннибалами, питались своими бывшими собратьями, превращались в покорных рабов архидемона и сходили с ума от боли. В ходе мора порча от порождений тьмы распространялась по Тедосу все шире и стала затрагивать также и животных. Так появились чудовищные медведи, которых называли берескарнами, и порченые волки. К счастью, вурдалакам редко удавалось долго протянуть после порчи. Гигантские пауки обычно встречаются в старых развалинах и других местах, где завеса истончилась из-за магических возмущений или большого числа смертей. Там в мир живых переходят духи и демоны, которые затем пытаются управлять живыми существами, в том числе пауками. Однако с этим объяснением согласны не все ученые. Некоторые считают, что истончение завеса позволяет магии просачиваться наружу, поражая таких существ, как эти пауки, и делая их крупнее и сильнее, чем назначено природой. Утверждается, что такие пауки способны применять сильные яды и в бою метать противника паутину. Но исследования на эту тему немногочисленны, и полный диапазон способностей гигантских пауков науке неизвестен. Treen were really scheming against us, this would be the perfect place for an ambush. We've got the shield, and we're all alone out here. Я готова ко всему. What's that you're muttering about? А тебе что до того? Делай свое дело. Right you are, Commander.
trust valor, sister. Привет, Риан. I'm here. I am not, however, unaware or outnumbered. Disappointed? Где твое кольцо с печатью, Триан? I didn't wear it today. I didn't wish to risk losing it in battle. Хорошо придумано. Don't attempt to cast your dark shadows back on me. You have plotted to murder me so you could take my place as heir. You convinced Balin to help take my men and me by surprise. Do you deny it? Я просто удивлена, что ты все-таки пришел. I am a better warrior than you will ever be, girl. Still, I will not give you the glory you so desire. I am your prince. I will not fight you. You and your companions will throw down your weapons, confess your treason, and be tried in front of the assembly. Даже перед лицом смерти ты остаешься высокомерным наглецом. It will be your end, sister. May the stone reject your unworthy, treacherous body. Kill the traitors! More enemies ahead. Let's fight. Let us do it quickly. Glory will be mine! Let's fight. Quickly. This is wonderful! Hurry, Father, before it's too... By all the ancestors. What has happened here? It seems we weren't fast enough. Balin was right. My daughter, tell me this isn't what it looks like. Триан пытался убить меня. Это было ужасно. Can you prove it? У меня есть кольцо Триана. Я отняла его у головорезов, которые пытались меня убить. You could have got that ring anywhere. Can these men substantiate your claim? It's true. There were men in the Tig trying to steal the shield. Sir Gorham, your loyalty makes you a useless witness. It falls to others to tell the story. You, Scout, what happened here? Trian and his men were here early. It seems they'd done battle with the Darkspawn. Lady Iduken came up to them, all friendly-like. But when we got close, she ordered us to attack. Frandlin Ivo, you are a good and noble man. Did the scout speak the truth? He did, my lord. It was terrible. Prince Trian didn't stand a chance. Afterward, my lady stripped his signet ring. You treacherous bastard! Silence, Gorham! Do you have anything else to say, my daughter? Мне жаль, что так вышло, отец. As am I. Bind her. She will be judged before the assembly. To Orzammar.
got orders and all. You understand? Of course. Leave us alone, will you please? My lady. I would have come sooner had they allowed it. How are you? I could be better. I have bad news, though. The Assembly isn't going to call for you. Balin has taken Trian's place in the Assembly. He introduced a motion to condemn you immediately, and it easily passed. He had fully half the Assembly ready to vote on something completely against tradition and justice. He must have been making deals and alliances for months, if not years. I'm afraid so. Some of the lords, especially Harrowmont, are suspicious of Balin's instant rise to power. They are rallying, but far too slowly. The Assembly has already sentenced both of us. Рассказывай. I am to be exiled to the surface. But you are to be sealed in the deep roads to fight Darkspawn until you are overwhelmed and killed. Что ж, по крайней мере, достойная эта смерть для воина. It doesn't have to be. Lord Harrowmont gave me access to see you so I could tell you this. Duncan and the Grey Wardens are still in the deep roads, in tunnels connected to those you are to be left in. If you survive long enough to find the Grey Wardens, you may be able to escape with Duncan. Серые стражи славные ребята, хоть и люди. There are worse ways for a warrior to live than fighting the Darkspawn with such allies. If you can find them, I'm sure you can join them and escape the deep roads. Как же я их найду? They're down there somewhere. It's just a matter of surviving long enough to track them. I begged to go with you and fight at your side, but Balin's pet nobles wouldn't hear of it. Мне тоже жаль, что тебя не будет рядом. I'm going to try to go to Denerim, the human capital. If you make it out, find me. Прощай, горе. I will always be your man, my Lady Iduken. They are ready for you now. Here is the prisoner, Lord Harrowmont. Having been found guilty of fratricide by the Assembly of Orzammar, you are hereby sentenced to exile and death. Your name is from this point forward stripped from the records. You are no longer a person, nor a member. You are to be cast into the deep roads with only sword and shield. Dare to redeem your life by fighting the enemies of Orzammar until your death. Do you have anything to say before the sentence is carried out? Белен уничтожит вас так же, как уничтожил меня. I understand your anger. You should have been allowed to defend yourself. Had I the power to stop this, I would have. Look me in the eye and tell me you didn't do this. For your father's sake. Белен внушил мне, что Триан опасен. Я должна его убить. Trian's blood is on Balin's hands as well as yours. I will do everything I can to make sure he does not profit by it. Soldier, hand the accused your sword and shield. Open the doors and let the condemned walk through. May the stone accept you when you fall.
trap! Look there, a cunning trap. It is begun. As you say. The trap! Look there, a cunning trap. It shall be done. As you say. Missed! Our skill has won the day! Very well. Shall be done. Or the fool say. The trap shall be done. Look there, a cunning trap. Very well. By the Maker, it's a dwarf. Lady Idukan, what are you doing here alone? Where are your troops? Я больше не принцесса Эдука. Ah, you have been made to walk the deep roads, then. You mean you were exiled? What happened? I do not think matters of dwarven honor are any business of ours.
You need not answer, friend. Благодарю It тебя. is not the way of this order to pass judgments on the pasts of others. You have already proven yourself both resourceful and skilled, and I would expect nothing less from an Idukan. I've been searching for those with your level of ability. Your exploits in the Deep Road set you apart. As leader of the Grey Wardens in Ferelden, I would like to formally invite you to join our order. Сочту за честь. Then welcome. We leave immediately for Ostagar to join with the human forces facing the Darkspawn hordes led by King Kaelan. Stay close. There are still Darkspawn around every corner. We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Kaelan. I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is she? Allow me to introduce you, Your Majesty. There's no need to be so formal, Duncan. We'll be shedding blood together after all. Ho there, friend. Might I know your name? Я Джейн, Ваше Величество. Pleased to meet you. The Grey Wardens are desperate to bolster their numbers, and I, for one, am glad to help them. It's good to see one of the honorable stout folk outside Orzammar. Я покинул Орзамар не по своей воле. Sounds like there's a story behind that. You must regale me with it sometime. Как пожелает, Ваше Величество. I do. I'll make sure to have the finest dwarven brew brought up from the palace cellars. After we've dealt with the blight, of course. I've been to Orzammar. King Endrin invited my father to a grand proving long ago. How does Endrin fare these days? Я его дочь. И когда я видела его в последний раз, он был жив и здоров. Well, it seems your story may be even more interesting than I suspected. Allow me to be the first to welcome you to Ostagar. The Wardens will benefit greatly with you in their ranks. Вы слишком добры, Ваше Величество. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. Похоже, что еще немного и от Мора не останется I'm not следа. even sure this is a true blight. There are plenty of Darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Похоже, он не принимает порождение тьмы всерьез. True. Despite the victories so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. А что, по-вашему, он должен Wait делать? for reinforcements. We sent a call out west to the Grey Wardens of Orlais.
but it will be many days before they can join us. Our numbers in Ferelden are too few. We must do what we can and look to Terran Loghain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. Что мне нужно сделать? Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Until then, I have business I must attend to. You may find me at the Grey Warden tent on the other side of this bridge, should you need to. Говорят, что в середине Черного века, когда Ферелден наводнили оборотни, крестьяне прятались за запертыми дверьми, а у ворот сажали собак, один могущественный эрл народа Аламари взял и заявил, что положит конец угрозе. Его эрлинг располагался на краю темного леса, на южной границе Ферелденской долины. Именно из этого леса, по его словам, и устраивали оборотни свои полноценные полночные набеги на человеческие поселения. За 20 лет, что Эр владел по лесу свою армию из воинов и гончих, он убил не только всех до последнего волков, но и всех людей из племени Хасин, что имели несчастье ему повстречаться. Все они, говорил Эр, могут таить внутри демона и обращаться в оборотня. 20 лет лес стонал от боли, а в реке стекала кровь. Легенда гласит, что однажды одна старая хасинская женщина нашла сыновей мертвыми, и в телах их были оставлены клинки людей Эрла. Выдернув один из клинков, она вонзила его себе в грудь, прокляв при этом имя Эрла. Едва лишь ее кровь пролилась на землю, как лес окутал туман. Он все ширился и ширился, пока не укрыл собой всю чащу. Армия Эрла сбилась с пути и, скорее всего, погибла от голода. Некоторые утверждают, что они бродят там до сих пор. Руины Эрлинга стоят и по сей день, полные призраков женщин, которые ждут, когда же вернутся из похода их мужья. Дикие земли Каркари — поистине легендарный лес. Говорят, что сколько теней есть в этом великом южном лесу, столько и легенд сложено о нем. Племя хасинтов обитает там с тех самых пор, как на юг пришли люди. Сколько бы далеко ни заходили путники на юг, конца диким землям не видно. За туманами лежат снежные поля, возвышаются белые шапки гор, разливаются ледники. Там слишком холодно для людей, хотя хасинам удается выжить и в этих суровых краях. Мне рассказывают о таких ужасах, лежащих за дикими землями, которых долинным народам вовек не понять. Для большинства людей дикие земли Каркари — это край Ферелдена и край света. За ними ничего нет. А в самих диких землях есть лишь деревни-великаны, сырые болота да опасные чудовища. Что тут еще можно сказать? Белин Дука. Время — это такая вещь, которой никогда много не бывает. Белина, третьего ребенка короля Эндрина, семья никогда не воспринимали всерьез. Триан был безоговорочным наследником престола по праву рождения. А Джейн была не только самой талантливой, но еще и любимицей отца. Самой примечательной чертой Белина была способность никогда не попадать в неприятности. Обманом он уговорил Джейн убить их брата Триана и таким образом избавился от обоих соперников. Король Кайлан Тейрин. Я надеялся на такую войну, как в легендах. Король, скачущий с отважными серыми стражами на бой против темного бога. Сын легендарного короля Мэрика Тейрина, Кайлан стал первым за 2 поколения ферелденским королем, рожденным на земле, свободной от иностранного ига. После смерти короля он зашел на престол вместе с королевой Анорой. Одними легендами и преданиями битву не выиграешь. Логейн родился в ферелденской семье во времена, когда страна была оккупирована иноземцами. Еще мальчиком он присоединился к сопротивлению. Не быстро обнаружился и удар полководца. Логейн сблизился с принцем Эриком, последним подлинным наследником ферелденского трона. Вместе они повели повстанцев на бой с войсками Орлесианской империи. Мерик дал другу дворянский титул
И теперь Логейн — это не столько живой человек, сколько символ. Он воплощает в себе фералденские идеалы трудолюбия и независимости. Very well. Make her watch over you, my lady. Make her watch over you, my lady. Hail, you must be the Grey Warden recruit that Duncan brought. This place hasn't seen such bustle in centuries, I'll wager. Need a hand getting anywhere? Я ищу серого стража, Алистера. Try heading north. I think he was sent with a message to the mages. А где шатер Not far. Дункана? It's straight ahead, just past the royal encampment. Most of your fellas are in the valley with the army, but the recruits seem to be staying up here for now. Тогда я Good luck пойду. to you then. I'm sorry, but the mages must not be interrupted. We stand here in this hour, good folk of Ferelden. Greetings, young lady. You are Duncan's newest recruit, are you not? He's not a man easily impressed. You should be proud. Allow me to introduce myself. I am Wynn, one of the mages summoned by the king. Рада с тобой Well познакомиться. met, and good luck to you on the battlefield. To us all, in fact. Ты будешь сражаться рядом с королем? Not precisely. The Grey Wardens will be on the front lines, not the mages. Still, we have our parts to play. To defeat the Darkspawn, we have to work together. It's not an idea everyone seems able to grasp. А ты сталкивалась раньше с порождениями тьмы? Stragglers, yes. Not the vast horde the scouts speak of. I wonder, how much do you know of the connection between Darkspawn and the Fade? Немного. Я же в конце концов It's гном. home to many spirits, some benevolent, others far less so. At the heart of the Fade lies the Black City. Что такое черный Some город? say the Black City was once the seat of the Maker. But when the mages from the Tevinter Imperium found a way into the city, it was tainted with their sin. That taint transformed those men, turning them into twisted reflections of their own hearts. And the Maker cast them back to the Earth, where they became the first Darkspawn. At least that's what the Chant of Light says. И это It правда? may be allegory, meant to teach us that our own evil causes human suffering. Or it may be true. It is as good an explanation as any for now. Я просто буду убивать все порождения тьмы, какие A увижу. wise attitude. It's worked well for me in the past. But I'm certain Duncan has more for you to do than talk to me. So, any last wishes I can help fulfill before you head into battle? Life is fleeting, you know.
That pretty face could be decorating some darkspawn spear this time tomorrow. Shall I take that quiet glare as a no? Oh, well, too bad. Well, you're not what I thought you'd be. The name's Davith. It's about bloody time you came along. I was beginning to think they cooked this ritual up just for our benefit. Что тебе известно об этом I ритуале? happened to be sneaking around camp last night, see, and I heard a couple of Grey Wardens talking. So, I listened in for a bit. I'm thinking they plan to send us into the wilds. Дикие We're земли. right on the northern edge of the Kokari Wilds here, miles and miles of savage country. My home village isn't far, and I grew up on tales about the wilds. Even been in there a few times. Scary place. Зачем им посылать нас в лес? Sounds like some kind of test. Maybe we'll hunt us a souvenir or two. It's all too secretive for me. Makes my nose twitch. I guess we'll have to wait and see. Like we have a choice. Тебя держат здесь силой. I've got nowhere else to go after what Duncan saved me from. Anyway, I expect it's time to get back to Duncan. That's where I'll be if you need me for anything. Have you seen an elf running about? Young woman, red hair, carrying a suit of chain. Нет, не Blast видел. it. Where did she go? That suit better be patched up when she gets back, or by the maker up. No, pardon my manners. My troubles are no concern of yours, I'm sure. I'm the quartermaster. Did you come for supplies? Какой у тебя Arms and снаряжение? armor, for the most part. It's for the King's men, but you Grey Wardens can buy what you need for a modest price. I also have some goods on the side I can provide. Strictly off the record, of course. To keep morale up, you understand. Дай-ка гляну, что у тебя Let me know есть. what you'd like. Так, я к тебе еще вернусь. Hello again. Is there something you need? Some supplies, perhaps? Let me know what you'd like. Maker above, hear the prayers of your sons and daughters. We who betrayed your prophet Andraste now beg your forgiveness. This isn't good. I'd hate to waste such a promising member of the breed. Are you the new warden? I could use some help. Что This is a случилось? Mabari, smart breed and strong. His owner died in the last battle, and the poor hound swallowed darkspawn blood. I have medicine that might help, but I need him muzzled first. Почему ты решил, что я смогу надеть на него You're a навык? Grey Warden, or soon will be. All wardens are immune to the darkspawn taint.
The most you have to worry about is some tooth marks. Ладно, Go in попробуй. the pen and let him smell you. We'll know right away if he'll respond. Let's hope this works. I'd really hate to have to put him down. Well done. Now I can treat the dog properly, poor fella. Come to think of it, are you heading into the wilds anytime soon? Может, ты There's собираешься, a что? particular herb I could use to improve the dog's chances. It's a flower that grows in the swamps here, if I remember. If you happen across it, I could use it. It's very distinctive, all white, with a blood-red centre. И где же в диких землях можно найти этот It цветок? usually grows in dead wood that collects at the edge of ground pools. Should be plenty this time of year. Ладно, я попробую поискать этот Good. цветок. In the meantime, I'll begin treating our poor friend. Watch